The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, happy welcome to all. Last week we were busy with our examinations, right? So hope you all attended the exam well. Today let's begin with our third chapter. So our third chapter is motion in a straight line. Motion in a straight line. So motion is common to everything in this universe, right? We can walk, we can run, or even we can ride bicycle, right? Or when we are sleeping, air moves into or out of the lungs and blood flows into the arteries and veins, etc. So what is motion? Motion means it is the change in position of an object with time. Motion, it is the change in position of an object with time. So for describing motion, we should know the concepts like velocity, acceleration, etc. Already you have learned all these concepts in your high school classes. Still we will be discussing these concepts in this chapter. Clear? And in this chapter, our discussion is all about rectilinear motion. Rectilinear motion. So what do you mean by rectilinear motion? Actually, rectilinear motion means it is the motion of an object in a straight line. Motion of an object in a straight line. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ റെക്ടിലിനിയർ മോഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ, അല്ലെ? ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള റെക്ടിലിനിയർ മോഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെക്ടിലിനിയർ മോഷൻ? ദ മോഷൻ ഓഫ് an object in a straight line. Also in this chapter, we shall treat objects as point objects. Point objects. So what is point objects? See, if the size of an object is much smaller as compared to the distance that it travels, then such kind of objects that is treated as point objects. So what do you mean by point objects? If the size of the object is very, very small as compared to the distance that it travels, then such kind of objects that is treated as point objects. Okay, so let's begin the chapter. So listen carefully. So listen children, let's begin with the third chapter. So we know that motion means it is the change in position of an object with time. So change in position of an object. How we will specify the change in position of an object, or how we will specify the position of an object? Yes, for this we need a reference point and a set of axes too. Okay, and for convenience we have the rectangular coordinate system, or it is convenient to choose the rectangular coordinate system. And in this rectangular coordinate system, we have three mutually perpendicular axes, that is x-axis, y-axis and z-axis. Okay, x-axis, y-axis and z-axis. And the point of intersection of these three axes, that is this point, it is known as origin, and which is represented by the letter, capital letter O. Clear? So this point is known as reference point. Reference point. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ, ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ സപ്പോസ് 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ XY ആക്സിസുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിന്റെ ഓർഡേർഡ് പെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഡേർഡ് പെയർ XY എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there we are specifying the position of that point with respect to the origin. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ we need a reference point and here the origin O serves as the reference point. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മോഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത്? യെസ്, മോഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് ടൈം. അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. XY ആക്സിസ് Z ആക്സിസുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? യെസ്, ഹിയർ വി പ്ലേസ് എ ക്ലോക്ക്. So a set of these 3 axes, that is the rectangular coordinate system along with the clock, is known as the frame of reference. Frame of reference. Okay, അപ്പൊ ഇതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച്, ടൈമിനനുസരിച്ച് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. And listen children, already we said that in this chapter our discussion is all about rectilinear motion. That means the motion of an object in a straight line. Straight lineലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ X ആക്സിസിലൂടെ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ Y ആക്സിസിലൂടെ മാത്രം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിലൂടെ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ XY ആക്സിസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ പോയിന്റിനെ ഓർഡേർഡ് പെയർ XY എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? XY പ്ലെയിനിലാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ആക്സിസിൽ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മോഷൻസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ, അപ്പൊ X ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മാത്രം മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് X and Y axis together, then it is 2-dimensional motion. In the previous case, that is in the case of motion in a straight line, it was 1-dimensional motion. 1-dimensional motion. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെയുള്ള മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? 1-dimensional motion എന്നാണ് പറയുക. At the same time, if we are considering the 2 mutually perpendicular axes, that is X and Y, then such kind of motions that is known as 2-dimensional motion. 2-dimensional motion. അതേപോലെ if we are considering X, Y and Z, 3 ആക്സിസുകളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് 3-dimensional motion എന്നാണ്. Listen children, now let's learn the concept path length. അപ്പൊ എന്താണ് path length എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. And for this, here we are considering the motion of a car along a straight line. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, and let P, Q and R be the different positions of this car. Also the car starts from the point O. O എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലാണ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So this is the initial position and here the position of the car, that is X is equal to 0 and which is at the time T is equal to 0. അപ്പൊ T equal to 0, X equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മളുടെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and here we can consider the 2 cases. The first case is the car starts from the point O and reaches the point P. And in this case, what about the distance, the total distance? അപ്പോൾ O-ന്ന് P വരെ കാർ എത്തി, മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ കാർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു? That is OP and OP is equal to 360 meter. Here the distance is expressed in meter. Now let's consider the second case where the car starts from the point P and moves to Q. And in this case, what about the distance traveled? Yes, that is PQ and PQ is equal to, what about the distance? This is 40, this is 40 and this is 40. So 3 into 40, that is 120 meter.
Okay, so PQ is equal to 120 meter. And in this case, what about the total distance? Yes, in this case, the total distance is OP plus PQ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു അല്ലേ? പി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്ത സമയത്ത് 360 മീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത്. ടോട്ടൽ 360 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പാത്ത് ലെങ്ത്. So path length is the length of the path traveled. ഇനി P യിൽ നിന്ന് Q യിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ, what about the distance? That is 120 meter. So this is another path length. And listen children, here what is the total distance covered by the car? Yes, the total distance covered by the car is OP plus PQ. And what is OP plus PQ? OP plus PQ, that is equal to 360 plus 120, that is equal to 480 meter. So this distance, that is also a path length, or in short we can say that path length means it is the length of the total path traveled. And this path length is a scalar quantity. So what do you mean by scalar quantity? Yes, physical quantities having magnitude only, or physical quantities with magnitude only are called scalar quantities. And here in the case of path length is a scalar quantity. Why? Because it is only having the magnitude which is independent of direction. No direction is there for path length. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാറ് ഒന്ന് പിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. പിന്നെ പിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് അവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ consider ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Here the 480 meter, that is magnitude, and there is no importance for the direction. Okay, so path length is an example for scalar quantity. And what is scalar quantity? Scalar quantity means the physical quantities with magnitude only, or the physical quantity with no direction is known as scalar quantity. Clear? Now the next physical quantity is displacement. And here, in order to understand this concept, or in order to introduce this displacement, here we are considering the two different positions of the car. Let x1 and x2 be the two different positions of the car. Okay, and let these positions be at times T1 and T2 respectively. അപ്പോൾ T1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് കാറിന്റെ പൊസിഷൻ x1 ഉള്ളത്, ആൻഡ് T2 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് കാറിന്റെ പൊസിഷൻ x2 ഉള്ളത് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. Then the displacement is defined as the difference between the final position and the initial position of an object, and it is denoted by delta x. Okay, delta x, ചെറിയ ചേഞ്ചുകളെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് an object, and it is denoted by delta x, and it is defined as, it is the difference between the final position and the initial position. Here the final position is x2 and the initial position is x1, and displacement is the difference between these two. So delta x is equal to x2 minus x1. And here in the case of displacement is a vector quantity. So what do you mean by vector quantity? Vector quantities means physical quantities with both magnitude and direction are known as vector quantities. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. See, for an example, here we can consider two cases, and in the first case the car starts from the point O and reaches the point P. Okay, starts from the point O and reaches the point P. So in this case, the initial position of the object, that is O, and the final position is P. So what is displacement? It is the difference between the final position and initial position. And in this case, let's find out the displacement, which is denoted by delta x, and it is the difference between the final position and initial position. And in this case, the final position is P, that is 360, and the initial position is 0. So 360 minus 0, so the answer is 360. Okay, now imagine the case that the car starts from the point P and moves to Q.
And in this case, what about the distance PQ? So in the first case, we have found out the distance OP and it is denoted by delta x and it is 360 meter. The answer is 360 meter. Now the second case, that is the car starts from the point P and moves to Q. In this case, the distance PQ. PQ nu parayunna distance. That is also denoted by delta x. And here, what about the displacement? It is the difference between the final position and the initial position. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എന്നാണ് എത്തുന്നത് ക്യൂയിലാണ്. So this is the final position and this is the initial position. So displacement is the difference between the final position and the initial position. That is 240 minus 360. That is equal to minus 120 meter. Okay, so here the displacement is minus 120 meters. So from this we can conclude a thing, that is the displacement, which is a vector quantity. So what do you mean by vector quantity? Physical quantities with both magnitude and direction are known as vector quantities. Example, displacement. And here the positive negative signs represent the direction of this physical quantity. So plus 360 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മീനിങ്. മൈനസ് 120 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അത്ര നേരം മൂവ് ചെയ്തത് അതിന് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് meaning. Okay, so here the plus and minus sign indicate the direction of this physical quantity, that is displacement. See, first car OP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അല്ലേ, പക്ഷെ PQ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ യെസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷനെയാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Clear? And one more thing, listen children, in the first case delta x, the displacement is 360 minus 0. Here the final position, that is x2, is greater than the initial position x1. So if x2 is greater than x1, then the displacement will be positive. ഇവിടെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. And in the second case, the final position which is less than the initial position. In the first case, the final position was greater than the initial position, and in the second case, the final position is less than the initial position. So in the second case, the displacement is negative. So if x2 is less than x1, the displacement is negative. So displacement, it is the straight line distance between the final and initial position of an object, or it is the difference between the final and initial position of an object. And this displacement has both the magnitude and direction, and hence it is a vector quantity. While the path length, it is a scalar quantity. Now listen children, the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length. എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ലെങ്തിനോട് ഈക്വലോ അല്ലാതെയോ ഇരിക്കാം. See, for example, we can consider a case in which a car starts its journey from the point O and reaches the point P. In this case, what about the path length? Yes, path length is the total path traveled by the car, and in this case, it is 360 meter. Okay, and in the same case, what about the displacement? Displacement is the difference between the final and initial position of an object, and O to P എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് what about the final position? Yes, 360 ആണ് അല്ലേ? So 360 minus the initial position is 0. So 360 minus 0, that is also 360 meter. So the magnitude of displacement, which is equal to the magnitude of path length. Now let's consider another case in which a car starts its journey from the point O and reaches the point P. And again it moves to the point Q. അപ്പോൾ ഒരു കാർ ഓയിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു, again P നിന്ന് അത് Qയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. And in this case, what about the path length? Yes, ഓയിൽ നിന്നും പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് പിയിൽ നിന്നും Qയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചത്. And what is that distance or the path length? Yes, 360 meter പ്ലസ് പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? yes, 120 meter ആണ് അല്ലെ? So 360 meter plus 120 meter, that is equal to 480 meter. That is the path length. എപ്പോഴുള്ള path length ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? യെസ്, ഒരു കാറ് ഓയിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു, പിന്നെ പിയിൽ നിന്നും ക്യൂയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് O ആണ്, ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
Q ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് path length and that path length is equal to 480 meter. Okay, and in this case what about the displacement? Yes, displacement is the difference between the final and initial position of an object. The initial position is O and the final position is Q. So in this case the displacement, what is the displacement? Displacement delta x is equal to final position minus initial position, that is equal to 240 meter. So the path length is 480 meter but the displacement is 240 meter. So the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traversed by an object. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പാത്ത് ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരുന്നു, പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ different ആണ് അല്ലേ? So the magnitude of displacement may or may not be equal to the path length traversed by an object. Now the next point is that the magnitude of displacement for a cause of motion may be zero whereas the path length is not zero. അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സീറോ ആയി പോകാം, പക്ഷെ പാത്ത് ലെങ്ത് അങ്ങനെ സീറോ ആയി പോകുന്നില്ല. See for example, let's consider the case in which a car starts its journey from the point O. O എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഒരു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, Q വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു, തിരിച്ച് O എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്തി എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. സോ ഓയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ക്യൂവിലെത്തി, തിരിച്ചു വീണ്ടും ഓയിൽ തന്നെ എത്തി. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ O? What about the final position O itself? Right? And in this case, what about the path length? Path length എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ നിന്നും ക്യൂവിലെത്തി, തിരിച്ച് ക്യൂവിൽ നിന്നും ഓയിലെത്തി അല്ലേ? സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ 0 to 240 plus 240 to 0. So 240 plus 240 എന്ന് വരും. 240 plus 240 that is equal to 480 meter എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും പാത്ത് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഓയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് 240 മീറ്റർ, ക്യൂവിൽ നിന്ന് അഗൈൻ ഓയിലേക്ക് 240 meter. So the total distance, that is the path length, is 480 meter. And in this case, what about the displacement? Yes, the difference between the final and initial position of an object. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും എന്ത് തന്നെയാണ്? O തന്നെയാണ് അല്ലെ? സെയിം പൊസിഷൻ ആണ്. So what is the difference? Yes, 0. So in some occasions the magnitude of displacement may be 0 but the path length it is not 0. So that is the idea. Okay, so hope you understood the concept path length and displacement very clearly. Now let's get into the next topic. So my dear children, we are dealing with motion in a straight line, and you know one thing, graph is a powerful tool to represent and analyze the different aspects of motion of an object. Okay, appo motion describe cheyanayittu allengil analyze cheyanayittulla oru powerful tool aanu graphs ennu parayunnathu. Graphs vechittu namukku oru object inde motion represent cheyanayittu pattum. Okay, position time graph vechittu namukku oru object inde motion describe cheyanayittu pattum. Okay, so now here we are going to introduce some of the position time graphs. So listen carefully. So listen children, now let's discuss some of the position time graphs or the xt graph. The position is represented by x and it is expressed in meter. The time is represented by t and it is expressed in second. Now the first one is the position time graph for a stationary object. So what do you mean by a stationary object? Stationary object means an object which is at rest or the object which is not മൂവിങ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷന് ചേഞ്ച് വരാതിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ടൈം എത്ര തന്നെ മാറിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് 30 സെക്കൻഡ് 40 സെക്കൻഡ് ടൈം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടൈം എത്ര തന്നെ മാറിക്കോട്ടെ, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40ലാണ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 40 മീറ്ററിലാണ്. 10 സെക്കൻഡിൽ 40 മീറ്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 20 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും 40 മീറ്ററിലാണ്. 30 സെക്കൻഡിലായപ്പോഴും 40 മീറ്ററിലാണ്. സോ ടൈം എത്ര തന്നെ മാറിക്കോട്ടെ, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ടൈമിനനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ such kind of object is said to be at rest or such kind of objects are called stationary objects. അപ്പോ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ
ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ടൈം എത്ര തന്നെ മാറിക്കോട്ടെ, അതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ അവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. Now the second graph is the position time graph of an object in uniform motion. അപ്പൊ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ യൂണിഫോം മോഷൻ? Uniform motion, this you have learned in your high school classes, that is, if a body in motion covers equal distance in equal intervals of time, then such kind of bodies are said to be in യൂണിഫോം മോഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 10 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ 10 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് 20-ലെത്തി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഓരോ 10 സെക്കൻഡുകളിലും 10 മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് വരിക. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യെസ്, ഇഫ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പൊ ഓരോ 10 സെക്കൻഡുകളിലും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. 10 മീറ്റർ 10 മീറ്റർ 10 മീറ്റർ അല്ലെ. ഓരോ 10 സെക്കൻഡുകളിലും 10 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ 10 സെക്കൻഡുകളിലും ആദ്യം 10 മീറ്റർ, പിന്നെ 20 മീറ്റർ, പിന്നെ 10 മീറ്റർ, പിന്നെ 20 മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇഫ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം, then it is said to be in uniform motion. And the position time graph of an object in uniform motion is represented in this manner. So hope you understood this. Now let's explain the third one. Actually this is the position time graph of a car. Appo oru car imagine cheya. Initially that car is at rest and slowly it begins to move. So first റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 0 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലാണ്, അപ്പോ റെസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 0 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ ഡെപിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ car. So hope you understood the 3 graphs which we have discussed here, and this is the importance of graph. Graph is a powerful tool to represent and analyze the different aspects of motion. Okay, so that's all about the position time graphs. Now listen children, now let's learn the difference between average velocity and average speed. For this, first let's go through average velocity. So velocity, this you have learned in your high school classes, that is velocity is equal to displacement divided by time, right? Velocity നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. And here we have average velocity. So what is the definition for average velocity? Yes, here is the definition. Average velocity is defined as the change in position or displacement, right? Displacement which is denoted by delta x. Okay, so change in position or displacement divided by the time intervals which is denoted by delta t in which the displacement occurs. ഓക്കെ, അപ്പോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ ടൈം ഇന്റർവെൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. ദിസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ v bar. Okay, v bar, and which is equal to delta x divided by delta t, where delta x is the displacement or the change in position and delta t is the time intervals. Okay, so delta x divided by delta t. And recall the expression for delta x. Delta x നമ്മൾ displacement discuss ചെയ്തപ്പോൾ which was x2 minus x1,
right? In the same manner, delta t, that is equal to t2 minus t1. The displacement delta x is the difference between the final and initial position of an object, and that is x2 minus x1, and the time intervals, which is denoted by delta t, that is equal to t2 minus t1. So what is the expression for the average velocity? x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Change in position divided by the time intervals. In this manner, we can calculate the average velocity. Okay, and here you can see the position time graph of an object. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. P1, P2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് T1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് x1 വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് T1 സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ x1 വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. T2 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ x2 വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ T1, T2 സമയത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് P1 ഉം P2. Okay, P1 ഉം P2. And here you can see the average velocity. The expression for average velocity is x2 minus x1 by t2 minus t1. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ? യെസ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, where y1 and y2 are the y coordinates and x1 and x2 are the x coordinates. Okay, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? x2 minus x1 divided by t2 minus t1 എന്നാണ്. അപ്പൊ x2 minus x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 x2 എന്താണ് ഇവിടെ? y coordinates ആണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ y ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ T1 and T2 എന്ന് പറയുന്നതോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതും എന്തിനോട് സിമിലർ ആണ്? y2 minus y1 by x2 minus x1 സിമിലർ ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ ആ കർവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ which will give you the average velocity. അപ്പൊ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ T1, T2 സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് from its position time graph. So ഇവിടെ average velocity എന്ന് പറയുന്നത് ഈ P1, P2 കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് P1, P2 പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ x2 minus x1 by t2 minus t1. where x1 and x2 are the y coordinates and t1, t2 are the x coordinates. Clear? So നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എക്സാമിന് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ആൻഡ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എക്സാമിന് ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതേപോലെ തന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? യെസ്, നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ ക്ലിയർ? Now listen children, here you can see the different position time graphs. Yes, the first one is for an object moving with positive velocity. And we know that velocity, which is a vector quantity, കാരണം displacement ഒരു vector quantity ആണ്. ആ displacementനെ time കൊണ്ട് divide ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് velocity കിട്ടുന്നത്. So of course velocity is a vector quantity. And since it is a vector quantity, it can be positive as well as negative. And here is the graph for an object. Here is the position graph for an object moving with positive velocity. And the second one is
for an object moving with negative velocity. Here the graph is decreasing, right? And this is for an object moving with negative velocity. And the third one, this indicates an object which is at rest. Now, this graph in the there is no change in its position as time passes. Time position change. With the 40 meter, 40 meter graph വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ആക്സിസിന് ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം മാർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫുകൾ എന്തിന്റെയാണ്? സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോൾ this indicates an object which is at rest. So since the object is at rest, in this case the velocity will be 0 or there is no velocity. Object move ചെയ്താലേ അവിടെ velocity ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So in this case the velocity is 0. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണോ ആ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി സ്ലോപ്പ്? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്, ദ സ്ലോപ്പ് of this graph is 0 or the slope of this straight line is 0. ഇത്തരത്തിൽ x ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് 0 വരുന്നത്? Listen children, actually slope is equal to the difference in y coordinates divided by the difference in x coordinate അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് വെക്കാം. let this be t1 and let this be t2. അപ്പൊ t1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ x1 ആണെങ്കിൽ t2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ്? x1 തന്നെയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓർ ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി? is x2 minus x1 divided by t2 minus t1. Here instead of x2 we have x1. Right? So x1 minus x1. x1 ന് പകരം x1 ആണ്, x2 ന് പകരം x1 ആണ്. So x1 minus x1 that is equal to 0. So here the slope of the graph is 0 or the velocity. The velocity യുടെ expression ആണ് velocity 0 ആണ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So the velocity of an object which is at rest is 0 and the graph also indicates this idea. Clear? Now the second concept, that is average speed. So speed ന്റെ definition ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Speed is the distance divided by time and this speed which is a scalar quantity. Scalar quantity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? This speed is independent of direction or it is a physical quantity with magnitude only. Okay, and here is the definition for average speed. Average speed is defined as the total path length. Total path length traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും എന്തായി? വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി. പക്ഷെ ഇവിടെ പാത്ത് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് സ്പീഡും എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ quantity. And here is the formula for calculating average speed. Average speed is equal to total path length divided by total time taken. And average speed is a scalar quantity. So hope you understood the difference between average velocity and average speed. At this juncture, I would like to give you a problem as a homework, that is example problem 3.1. Example 3.1 is a homework for you that is there in your textbook. So try to do this problem. Once you have understood the difference between average speed and average velocity, it will be very easy to do this problem. So go through this problem and try to find out the answer. എല്ലാവരും ഈ problem ചെയ്ത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു തരാം. Okay. So my dear children, that's all for today. Today we got introduced the third chapter, that is motion in a straight line, and discussed concepts like path length, displacement, average velocity, average speed, etc. Hope you understood all these concepts. The remaining portions we can discuss in the next video. Till I meet you in the next session, it's a bye from me, Kirti teacher. Bye.